వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. నా పేరు శ్రీరాజ్. సో ఈరోజు నేను మీకు ఒక బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ ప్లేస్కి అయితే తీసుకొచ్చేసాను. ఇది ఒక మంచి ఫార్మ్ స్టే చెప్పాలంటే. అంటే చాలామంది అంటే మనకు ఫొటోస్లో నేను చూశాను గూగుల్లో, కానీ ఓకే ఓకే అనిపించింది. కానీ ఇక్కడికి వస్తే కంప్లీట్లీ చాలా అంటే చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది. సో ఇది మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ అసలు మనకి ఆ బడ్జెట్లో ఏమేమి ఇస్తున్నారు. చిన్న పూల్ కూడా ఉంది ఇక్కడ రాగానే ఎంట్రీలో, అండ్ లాన్ ఏరియా కూడా బాగుంది. అండ్ మనకి 2 బెడ్రూమ్స్ ఉన్నాయి. ఆ 2 బెడ్రూమ్స్ ఒకటేమో కిచెన్ అటాచ్డ్ ఉంటుంది, ఓపెన్ వాష్రూమ్ ఉంటుంది. ఇవన్నీ నేను ముందే చూస్తానన్నమాట, అందుకు నేను చెప్తున్నాను. సో ఇంకెందుకు ఆలస్యం, వెంటనే లోపలికి వెళ్ళిపోయి అసలు ఏది ఎలా ఉంది, మనకి వీళ్ళు ఇచ్చిన ఎమ్యూనిటీస్ ఏంటి, టీవీ ఉందా, ఇవన్నీ చూసేద్దాము. అంతకన్నా ముందు నేను ఒక ఫ్యాన్సీ ఫన్నీ పర్సన్ని మీకు ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాను. నేను ఎంటర్ అవ్వక ముందే ఇడు లోపలికి వెళ్ళిపోయాడు అనమాట. సో టెల్ మీ, హౌ ఇస్ ద ప్లేస్ రే? Place You is went inside, no? awesome. Yeah, I went inside. I like this. It's a container-based structure, which you see. It's very beautiful. First of all, when I entered, I just saw that Cabana Eden. Okay. Cabana nothing but means cabin in Spanish. Okay, okay. Eden is the name, like Garden of Eden thing like that. So it's Okay. really beautiful. So the best thing is you get the kind of ఓపెన్ వాష్రూమ్. vibe of that. సో ఓకే, లెట్స్ పాజ్. సో మీకు మొత్తం టూర్ ఈడు చూపించేస్తాడు. కొంచెం సేపు ఈయన్ని భరించండి, తర్వాత మళ్ళీ మంచి సినిమాటిక్ లెవెల్లో మీరు ప్రోమో చూడొచ్చు. ఓకే, లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద లాగ్. ఓకే, Once you walk from the gate, you'll find on your left is a pool, which is roughly 10 by 10 and 4 feet deep, I guess. It's so beautiful. Since it's outdoor, it's really good. And you see the lights over there, light fixture. At night, it will be so beautiful. You can see in the night shots as well. Here, you will have outdoor shower that for 2 person, which have similar vibe of Bali. And then you get a restroom over here. The cool thing of restroom? Tatana, look, infinity sky above. That's your toilet. Here your sink, and you have a shower space. And it's completely outdoor. You can enjoy the nature while taking shower or doing your business on your throne. Now let's have upstairs. So once you come upstairs, you have open deck, which is very beautiful. You can sit in the morning or in the night, evening, you want to chill out. It's really cool deck. You have a additional sink here if you need to wash your hands, face, whatever. And then let's walk inside the second cabin. You got a huge space of countertop with a sink where you can, wash your dishes, can cook your food. There is a water filter over here. Let's see it. And then you got a fridge, oven where you can make some of your snacks. You have something in the fridge too. Cool. CCTV camera. You can watch there. You have a nice fans. You got a TV, so you can watch whatever you want. This sofa come bed, so 2 person can easily sleep on that. That's a queen size bed with a very comfortable mattress. I really enjoying it. And more important thing is you have a nice window, bay window. You can see outdoor views. Is cool. And you got this side. It's nothing special, but yeah, we have basically 3 side windows, AC even here. And this is the alfresco dining we have outside about this place. So basically, you don't have indoor dining area. You have alfresco dining, which is outside. Here you can have your lunch, your dinner, breakfast, and enjoying the surrounding, nature, the serene nature and stuff like. So about this place is like, you have a number down in the description. Call on that number for the more information about this location. You guys can come here. It's a really good place to be spend, your evenings, your
weekends with your friends and all. Like, so this is a really cool place.